হ্যালো অ্যাডমিশন ক্যান্ডিডেটস। আজকের ভিডিওতে আমরা এমন একটা জিনিস নিয়ে কথা বলব যেটা আমি ১ বছর আগে যখন তোমাদের জায়গায় ছিলাম এইচএসসি পার করার পর, তখন আমার মাথায় যেমন এসেছিল যে হ্যাঁ, আমি তো জানি আইবিএ এক্সিস্ট করে। এখন আইবিএ তে এক্সাক্টলি কারা চান্স পায়? কিরকম মানুষ চান্স পায়? তারা কোন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসে? কিরকম মার্ক পেয়ে চান্স পায়? কোন সাবজেক্টে কিরকম মার্ক পেয়ে চান্স পায়? এইরকম একটা জিনিস নিয়ে আমার কাছে ক্লারিটি ছিল না। আমার কাছে এক্সাক্ট ডেটা ছিল না। এবং সেটা নিয়ে আমার কিছুটা পরিমাণে স্ট্রাগল করা লাগছে। সেটা নিয়ে আমার দুশ্চিন্তা আসছে যে, আমি তো বাংলা মিডিয়ামে পড়ি। আমি কি এই জায়গাটায় চান্স পাবো? যারা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে বা যারা অন্য কোনো একটা জায়গায় পড়ে, ওরাই বেশি অ্যাডভান্টেজ পায় বা কি হয়? এই জিনিসটা তোমাদের ক্ষেত্রে যেন ভালো না লাগে, সেটা অ্যান্সার করার জন্য আজকের এই ভিডিও। সো হ্যালো অ্যাডমিশন ক্যান্ডিডেটস, আমি এস এম মুহতাসিম। আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটির IBA এর BBA ব্যাচ 34 এ পড়াশোনা করছি। অ্যান্ড টু অ্যান্সার ইউর কোয়েশ্চেনস, লেটস বিগিন দিস ভিডিও। So, as you can see in this slide, we've talked about the fact that it's gonna be a batch survey insights. Meaning, এইখানে আমাদের ব্যাচে টোটাল ১২০ জন যে চান্স পেয়েছে, তাদের মধ্যে টোটাল এখানে ১১৫ টা রেসপন্সেস আমরা নিয়েছি যে ওইসব মানুষরা কোন মার্ক পেয়েছে, কোন জায়গায় কিরকম করেছে। সেই জিনিসগুলার মার্কের কম্পাইলেশন, সেই মানুষগুলার ব্যাকগ্রাউন্ডের কম্পাইলেশন নিয়ে আজকের এই ভিডিও। So, a slide in particular, this is more about the backgrounds that of those people, how they have come this far, and what their approaches were. So, let's get into it. First thing, এই সার্ভেতে আমার টোটাল ১১৫ জন রেসপন্স দিয়েছে। এদের মধ্যে একটা ইম্পোর্টেন্ট ডাটা যে হ্যাঁ, সবাই তো হচ্ছে মেন্টরস ইউজ করে করছে, সেখানে কি? মেন্টরস এর ক্ষেত্রে ডাটা হচ্ছে এইখানে ১১৫ জনের মধ্যে ৩৮ জন হচ্ছে মেন্টরস প্রপারলি এন্ডোর্স করছে। মেন্টরস এর মানে এক্সাক্ট মেন্টরস এর ফুল কোর্স করছে। Not just the mock, but the full course, and there were just 38 of them. And then 29 amongst them used Magnus for exam and for mocks. And the average period for prep was just 65 days. The median, however, was 45. একটু ডিফারেন্স, মিডিয়ানের এখানে এভারেজ প্রেপটা এক্সক্লুডিং 0 ডেজ, অর্থাৎ যারা কোনো প্রিপারেশন ছাড়া হুটহাট করে চান্স পেয়ে গেছে, তাদেরকে এক্সক্লুড করলে যারা প্রপারলি প্রেপ নিয়েছে, তারা 65 ডেজ এর মতো প্রেপ নিয়েছে। অ্যান্ড দেয়ার আর অনলি 9 পিপল যারা কোনো প্রিপারেশন ছাড়া জাস্ট ৯ দিন প্রিপারেশন নিয়ে চান্স পেয়েছে। ওকে, উইথ দ্যাট বিং এস্টাবলিশড, লেটস মুভ অন টু দ্য নেক্সট স্লাইড। নাও উই আর গোনা টক অ্যাবাউট দ্য ব্যাকগ্রাউন্ডস অফ দ্য স্টুডেন্টস। আচ্ছা, যারা চান্স পেয়েছে তারা কোন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসছে। এই জায়গাতে ফার্স্টেই ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে যে ক্যাডেট যারা আছে, যারা ক্যাডেট কলেজ থেকে আসছে, এরকম ১০ জন আছে। এরকম এই নাম্বারটা একটু সারপ্রাইজিং, বাট ইটস, আমরা জেনারেলি ভাবি যে আচ্ছা আইবিএ তে ক্যাডেট অনেক বেশি আসে। এই নাম্বারটা জাস্ট ওই আইডিয়াটাকে একটু ভঙ্গ করে। দেন আরেকটা আইডিয়া যে আইবিএ তে ইংলিশ মিডিয়াম মানুষজন বেশি আসে। এখানে তুমি এই জায়গাতে দেখো, পরে কিন্তু বাংলা মিডিয়াম আছে, ইংলিশ ভার্সন আছে। বাংলা মিডিয়াম এই জায়গাতে 35 জন আছে বাংলা মিডিয়াম থেকে। দ্যাট স্টেটস যে এই নাম্বারটা খুবই, যে তুমি বাংলা মিডিয়াম বলে যে তুমি চান্স পাবা না বা এরকম যে একটা আইডিয়া, সেই আইডিয়াটা ইনহেরেন্টলি ভুল। ওকে, দেন যারা ইংলিশ ভার্সন আছে এরকমও 49, অর্থাৎ এনসিটিবি কারিকুলাম থেকে আইবিএ তে যে চান্স পায় না বা সবই যে ইংলিশ মিডিয়াম হয়, এই ধারণাটা ভুল। তুমি যেকোনো ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসো, তোমার প্রত্যেকটা ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে তোমার এখানে আসার চান্স আছে। ইউ অলওয়েজ হ্যাভ আ শট এট আইবিএ, নো ম্যাটার হোয়াট ইউর ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়াজ। ওকে, দেন দিস ইজ জাস্ট আ থিং টু মেক সিউর দ্যাট there are no discriminations, no segregations. প্রত্যেকটা জেলা থেকে এখানে আছে অলমোস্ট। there is just এটা জাস্ট টপ 15 ডিস্ট্রিক্টস। সো হ্যাঁ, এখানে ঢাকার মানুষজন বেশি আসে, কুমিল্লার বেশি আছে। বাট অলমোস্ট দেখো এখানে প্রত্যেকটা অনেকগুলা জেলারই লাইক there is a diversification. এমন না যে সবাই ঢাকা থেকে আসছে, সবাই কুমিল্লা থেকে আসছে, এরকম না। বাট দিস, আবার কিছু ক্ষেত্রে দিস ইজ মোর জাস্ট অ্যাবাউট দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড, যে ওই মানুষটার বাড়ি কোথায়? ওই মানুষটা মেবি ঢাকায় থাকে বাট বাড়ি কোথায়? এরকম কিছু একটা। সো এগেইন, দিস ইজ নট সামথিং দ্যাট ইউ নিড টু ওয়ারি যে হ্যাঁ, আমার ব্যাকগ্রাউন্ড এই জায়গায়, আমি তো চান্স পাবো না। ওকে। দেন ইটস অ্যাবাউট দ্য এইচএসসি বোর্ডস, যে আচ্ছা কোন বোর্ড থেকে কে চান্স পেয়েছে। লেটস গেট ইনটু দ্যাট। এইচএসসিতে ঢাকা বোর্ড থেকে ৭১ জন গেল।
ওই যে আমরা যে বলছিলাম যে ইংলিশ ভার্সন বাংলা সেখান থেকে। A level স্যার 13, A level 8 Excel 7, রাজশাহী 6, চিটাগাং 5, বরিশাল 4, কুমিল্লা 3, যশোর 2, সিলেট 2. Dinajpur, I think Dinajpur is one. Yeah, Dinajpur is one. So it's a very diversified case. So you can see যে প্রত্যেকটা জায়গা থেকে তোমার চান্স আছে and you do not need to get disheartened at any point. Okay. এখন আসি প্রিপারেশনের জায়গায় যে যারা প্রিপারেশন নিছে তারা আর কোন এক্সামস দিছে আইবি এর পাশাপাশি কোন এক্সামসে বসছে। 55 people sat and prepare for engineering. সো তোমরা যারা ভাবতেছো যে হ্যাঁ, একেবারে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তেছি, করতেছি, আমার একেবারে আইবি হওয়ার চান্স নাই বা আমি করব না, ইউ ডু নট নিড টু গেট ডিসহার্টেন্ড। কারণ এখানে ৫৫ জনের মতো ইঞ্জিনিয়ারিং এর প্রেপ নিয়েছিল and they still got into IBA. And then there are 19 people who prepared for SAT, there are 15 who prepared for the A unit, then C unit-এর জন্য 9, মেডিকেলের জন্য 8, ISSB 8, and P unit-এর জন্য 4. So there is a solid diversification throughout this phase. So you just need to be confident in yourself যে হ্যাঁ, যত কিছুই হয়ে যাক, I'll still get there. তোমার মধ্যে এই সেলফ কনফিডেন্সটা থাকলে ইনশাআল্লাহ বাকিটুকু হয়ে যাবে। আচ্ছা, now let's talk about preparation duration যে কোন মানুষ কতটুকু সময় ধরে প্রিপেয়ার করছে। আমরা তো অনেকেই ভাবি যে হ্যাঁ, যারা আইবিএতে ঢুকছে তারা ৬ মাস এরপর হচ্ছে ১ বছর ধরে প্রিপেয়ার করছে। এই জিনিসটা কতটুকু সত্যি? এই জিনিসটা কি আদৌ মিথ নাকি কতটুকু সত্যি? লেটস গেট ইনটু দ্যাট। ওকে। সো এই জায়গাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মাত্র 0 ডে প্রিপেয়ার করছে হচ্ছে ৯ জন। 1 through 7 days এ 26। এই নাম্বারটা একটু হাই। কারণ হচ্ছে এই 1 through 7 days এ যারা SAT এর জন্য প্রিপেয়ার করছে, যারা হচ্ছে অন্যান্য IELTS এর জন্য বা SAT এর জন্য আমরা যেসব প্রিপারেশন লোকজন দেখছি, এরপর কিছু মানুষের ইন জেনারেল অ্যাপটিটিউড হাই থাকে। ওইসব মানুষ এমনিতেই চান্স পেয়ে যায়। These are like যে amongst those people. So এই ২ টা কম্বাইন করলে you can come up to 35, বাট এর মধ্যে কিছু মানুষজন আছে যারা SAT প্রিপারেশন অ্যান্ড IBA প্রিপারেশন বেশ কিছুটা পার্ট ওভারল্যাপ করে। সো ওই জায়গাতে I would not count যে একেবারে এরা কমপ্লিটলি বাইরে, বাট there is the significant number. And in general যারা ঢুকছে IBA তে তুমি এই পার্টটায় দেখো যে হ্যাঁ, 1 month, 1.5 months, 2 months, and then এই যে 2.5 to 3 months, এই যে একটা পার্টিকুলার গ্রুপটা, এই পার্টিকুলার গ্রুপটা বেশি বলেছে। And then there are like 4 people who have gotten with 6+ months. So it's not about যে কে কত আগে স্টার্ট করতেছে। It's more about focusing that particular amount of time. যে এই আমি কিছুদিন সময় দিতেছি, আমার এই সময়টাকে আমি কিভাবে সবচেয়ে বেশি ইউটিলাইজ করব? কিভাবে আমি কত বেশি ইফেক্টিভলি ইউজ করতে পারবো? It's up to you. It's not just about the duration. With this part done, I think we can move on to the next part that we want to talk about. এখন এই জায়গাতে আমাদের মধ্যে অনেকেরই হচ্ছে আইডিয়া আছে যে আ আইবিএ তে ঢোকার জন্য আমার কত মার্ক লাগবে, আইবিএ তে ঢোকার জন্য আমার কত কিভাবে করা লাগবে। এই জিনিসটা নিয়ে একটা ওই জিনিসটা ক্লারিফিকেশন এর জন্যই আজকে আমরা এই জায়গায় রিচ করছি। সো এই স্লাইডে উইল বেসিক্যালি টক অ্যাবাউট দ্য মার্ক সার্ভে যে কে কোন ডিপার্টমেন্টে কতটুকু পরিমাণে মার্ক পেয়ে এখানে আসছে। ওকে। সো again, one thing, this entire data has been collected through the students of IBA BBA 34. A huge gratitude towards them. And let's move on. Okay. As we all know, English এর এখানে just 30 marks, mathematics at 25, analytical 15, written at 30, and Viva তে just 20. Total mark lead up করতেছে 120 তে, and Viva-তে কিন্তু just 160 people call up পাইছে। So how many people attended the exam? Around 10,000. সেখান থেকে Viva-তে কল পাইছে শুধুমাত্র 160. Then this 160 people were vetted through in a Viva, from where 120 got selected. So এই 160 people মধ্যে কল আপ পাওয়ার জন্য you needed to get 49 amongst these
100 marks. ওকে, সো এই 100 মিলায় যারা 49 পাইছে, 49 অ্যান্ড অ্যাবভ পাইছে, তারা ভাইভাতে কল আপ পাইছে। I know a friend যে 48.75 পেয়ে কল পায় নাই, he is studying at BBA right now, but I mean that's how cutthroat the game is. We need to make sure that we are ahead of the game. That's why again preparation needs to be solved. Okay, let's move on. Highest marks in each of these departments. By the way, there is not a single person who got all of these marks. Like, not as there are multiple people who achieved these marks in different sectors. Like, one person got 25.25 in English, another one got 18.5 in math, another one got 12.75 in analytical, someone else got 22 in written, someone else got 19 in viva, and the one who came first got 85.5 out of 120. So that's how it went. Okay. In English, the lowest marks, like we can consider that these are the pass bars for these subjects. So if you are trying to get into IBA, you need to make sure that you pass in all of these sectors, right? So for you to pass in English, you have to get a minimum of 11.5 in 30. That was what happened in our batch, that the lowest mark you could get in order to pass in the English segment was 11.5. And then you needed to get at least 7 in maths, 6 in analytical, and these are the only like pass bars in subjects that are like subjective, that can be switched, that can be changed. But in written, the pass bar is always 12. For Viva, it is always 12. And the total score actually was shifted a bit down. I'll talk about it later. So here you can see that one person got just 12, barely passing in the Viva, and he still got into IB. Okay. And in the total score, why have I written down 61 and then I have written down this? The reason is that in our intake, there were 120 people selected in the first round, and then quite a few people left IBA. They just didn't like get admitted at all. So then IBA pulled 4 people, like directly from the waiting list, directly from those 160. Then the lowest mark till then was 63.5. But like 2 to 3 weeks later, we saw someone else join IBA as well with a mark of 61. So you can say that the lowest mark was 61, but it's also 63.5. Like you might not have the luck to always get to 61. Okay. But I think till 120, 120 was 64. So you can consider 64 as the lowest possible mark. Okay, moving on. In marks distribution, English, হাইয়েস্ট মার্ক ছিল এখানে 25.25, আমরা দেখতে পাইতেছি 11 থেকে 13 এর মধ্যে পাইছে 5 জন, 13.25 হচ্ছে 14, 15.25 থেকে 17 13, 17.25 থেকে 11 19 হচ্ছে 21, 19.25 থেকে 21 22, 21.25 থেকে 13 17, and 23.25 হচ্ছে 25.25. So you can see the almost the bell curve here, যে মাঝের এখানেই হইতেছে এই মাঝের যে জায়গাটা, এই জায়গাতেই ম্যাক্সিমাম অফ দ্য পিপল রিসাইড, অ্যান্ড দেন দেয়ার আর দি আউটলায়ার্স যারা এইখানে আছে অ্যান্ড এইখানে আছে। সো ইউর টার্গেট শুড বি সামহার অ্যারাউন্ড হিয়ার, যে আচ্ছা ঠিক আছে। আমাদের সময় একটা জিনিস হয় যে আমাদের সময় কোয়েশ্চেন সামহাট ইজি আসছিল, এই জন্যই হচ্ছে আমাদের মার্ক এত বেশি বেড়ে গেছে। আমাদের আগের ব্যাচে এটা কিন্তু এত বেশি ছিল না। সো আগের ব্যাচের কাহিনীর ক্ষেত্রে একটু ডিফারেন্ট হবে, বাট দেন again it's up to the question. You always have to adapt to the question. Okay, moving on. In maths, the highest mark was 18.5, which is right here, and the lowest mark was 7 in this sector. And then আমাদের এখানে I would say
math question was not that hard, but it was like just medium, let's say. So that's how you end up with a very high density right here. Like there are 63 people right here, just within this 4 marks, right? There were just 125 people who, there are just 115 people whose responses we got. And এর মধ্যে 61, 63 people এখানে. So that tells you the distribution of this entire thing. Okay. Then we can see যে এখানে 10.25 থেকে 12 এর মধ্যে 26 জন, and এখানে 13, এখানে 10, এখানে 2. Most common range 8.25 থেকে 10. So it's not like যে সবাই খুব extraordinary ভালো করে. Then again, সবাই just ভালো করে. In comparison, it's always subjective. Okay, next. In the analytical case, 6 থেকে 8 পাইসা হচ্ছে 26 জন, 8.25 থেকে 10 55, 10.25 থেকে 12 30, and 12.25 থেকে 14 4 জন, which leads up to the fact that most common range এখানে 8.25 থেকে 10, ঠিক আছে? এইটুকু রেঞ্জের মধ্যেই 15-র মধ্যে 6 থেকে 10, এইটুকুর মধ্যেই এই জায়গাতে আমরা 81 পিপল পেয়ে যাইতেছি। Out of 115 we have responses. So এই জায়গাতে again, it's not always about being like the outlier, but it's always about being with the average. যারা actually excel করতেছে ওদের মধ্যে just average থাকলে you can just reach these places. তোমাদের টার্গেট এমন না যে যখনই অ্যাডমিশন প্রেপ স্টার্ট করতেছো তখন you are supposed to achieve this. You are not. It's fine. But by the end of it, by the end of your admission preparation season, you should be somewhere around here. You need to be somewhere around here so that your seat is quite secured. You have a very good chance. So try to be there. Okay, next. Written, again, written এখানে, this is the broader version. Highest possible mark 22. 22 is, 30 22 power is like a massive achievement in terms of IBA written, কারণ it's not easy to get that. Then you can see যে most of the people are right here. এই যে 16 থেকে 14.25 থেকে 18 এর ব্র্যাকেটে, এই 12 থেকে 14 এর মধ্যেও লোকজন আছে, and then 18.25 থেকে 20 এর মধ্যেও আছে, এখানেও আছে, বাট এই মাঝের জায়গাটাতে this is where this is where you need to be. You just need to be right in this place so that you do not get cut. রিটেনের ক্ষেত্রে যতটুকু তুমি পুশ করতে পারো, যতটুকু তুমি লিখতে পারো, যতটুকু আস্তে আস্তে অ্যাডজাস্ট করবা, ততটুকুই আস্তে আস্তে তোমার জন্য বেটার হবে। মুভিং অন, ভাইভা। ভাইভার কেসে it's not about your fluency, it's more about how you talk, it's more about what your points are. যেমন আজকের কেসও আমিও কিছুটা স্টার্টার করছি, আমিও কিছুটা ফাম্বল করছি। It's not just about that, it's more about যে আচ্ছা ঠিক আছে, তোমার কি ক্ল্যারিটি আছে, তুমি কি নিয়ে বলতেছো, তুমি যেটা নিয়ে ভাবতেছো, তুমি কি সেটা প্রপারলি মানুষের সামনে রিপ্রেজেন্ট করতে পারবা? এই জিনিসটাই ভাইবার এখানে টেস্ট করে। They will ask personal questions, they will try to intimidate you, but it's up to you for you to overcome those obstacles that the instructors, that your interviewers create in front of you. এই জায়গাতে again, highest mark was 19. That's like 20 to 19 powers, a very good achievement. And then lowest mark 12. Passing bar কিন্তু 12, by the way. So there are people who just scraped by in Viva and then they got into IBA. Okay? So you just need to make sure that you get in. I know a friend of mine who got 11.75 in Viva, but if he had passed, he would have been in the top 10 of IBA. So the interviewers basically rejected him on his personality, on his talking style. I don't know what the flag. And to this day, that's a mystery. But again, that's what happened. So you just need to make sure that you can express yourself in the right way and you can show yourself that, yes, you are the right fit for IB. Okay. And then again, most common range is 16.1 to 18, ending up in this category, 44 people. Okay. Then in the total score,
there is a very high mark, as you can see. Look just right here. There are two people in this top class range, 83.1 to 85.5. And then there are 8 people who are 78.1 to 83, and then 73.5 to 78. Okay, এই দুইটা ক্লাসে 63.5 থেকে 73.4, এই জায়গাতে কিন্তু মার্কের প্লেসটা কিন্তু জাস্ট 10 মার্কস, জাস্ট 10 মার্কসের মধ্যে you have 81 people, you have 81 IBAs lying in these marks. So যত শেষের দিকে আসবে, যত মার্ক কমে আসবে, তত ডেন্সিটি বাড়ে। দেখা যায় যে লাস্টের দিকে মানুষের ডিফারেন্স জাস্ট লাইক 0.25 এর জন্য 5-6 পজিশনের ডিফারেন্স হয়ে যায়। সো again, it is a cut short part. You just need to make sure that you do better. You are always doing better. You are all constantly improving. The entire IBA admission process has to be a curve, a linear upwards curve, so that you're constantly going upward. You just do not look for an astronomical rise. That just doesn't happen. It has to be a continuous process. So that's what your priority should be. Slowly increasing, slowly improving level that you had started with in the beginning. Okay. So the comparison of the marks here is in English, the highest possible mark is 25, the lowest possible mark is 12. Math, it's 19 and 7. In analytical, it's 13 and 6. In written, it's 22 and it's 14. And Viva, it's 19 and it's 12. So you can see that there are always huge gaps right here. So you just need to make sure like you are somewhere around these gaps. You do not have like a huge amount of gap to the lead compared to the leader, so that you can just lot yourself into these places. You just need to make that sure. Yes, the leader will always go ahead, but you always need to have the mindset to chase down the leader. If you're thinking about just beating this 12 marks, a lot of people will plan just to beat this 12 marks, but trust me, it just doesn't happen. But if you target this 25 marks, even if you come like 10 marks short, you still end up with 15. If you target this 19, you can still end up with 9. If you target this 13, you can still end up with 8. So that's what you need to target. Even if you target higher, even if you come short, it still won't be a problem. So that's what you need to do throughout your IBA preparation, that you catch up, you try to catch up with the leader, even if you can't. You just need to be hungry. That's it. So the key insights are, first of all, you need to have 49. We needed to have 49 for our Viva. We don't know what will be the cut mark for you. We do not know how hard your question will be or how easy your questions will be. So you just need to make sure. Again, it was 19 and 12. The Viva input is like the 16.1 and 18. So if you can just talk, if you can just express yourself, will most likely be all right and see yourself in this range. Okay. Key takeaways: scores ranged 11.5 to 25.25, and most candidates 15.25 to 17, 13. Math, largest cluster 8.25 to 10, 41. Analytical 8.25 to 10 with 55. Written 47 within the 16.25 to 18. Viva 44 people 16.1 to 18. Range 61 to 85.5, which shows a 24.5 gap, 24.5 margin. Again, it looks like a huge margin, but at the end of these margins, the cluster gets quite high. The cluster is very large, so you just need to make sure that you are in there. Cut mark was 49 and 63.5 to 124th rank. That's what I just mentioned. And then thank you for your time and attention. I think I tried to clarify this as much as possible. Again,
This entire data was made possible by the collective efforts of IBA aspirants and the ones who got into IBA. So again, best of luck, and we wish you all the best for your future admission preparation. Thank you.